Today we will discuss the second chapter titled, I Wish I Had Known That Romantic Love Has Two Stages. Gary explains that the first stage is usually the being in love stage, a stage requiring minimal effort, and usually the burden of that effort is not even felt. You can drive 500 miles or across a continent just to see your loved one and spend a weekend with them. That stage, as was mentioned in Chapter 1, lasts about 2 years, and that's actually a good thing because during that time you don't really focus on anything like school or work. The second stage, however, Gary describes it as much more intentional than the first. In other words, a lot more effort is needed if the love was to continue. Gary recounted that after many marriage counseling sessions, he would hear either one of the partners say he or she doesn't love me anymore, even though they both believe they are putting in the effort to show love. And here is where Gary discovered that each one of us speaks a different love language, and that through that language we can tell if someone loves us or not. It is important to fathom that what makes me feel loved from one person isn't the same that would make another feel that love from me. Hence, it's imperative to understand each other's love language, which is key to cross from stage 1 to stage 2 in a romantic love. Each one of us has a primary love language. Sometimes we mistake our language to be suitable for others, but unfortunately, if it isn't their language, then they won't feel that love. Gary briefly explains the 5 love languages available to us. The first being the words of affirmation, a way to express my love to the other through words of praise, appreciation, and affection. If someone's primary love language is words of affirmation, your words will be similar to rain falling on dry soil. The second language is acts of service. In this case, actions speak louder. If that person needs help, the way to express your love to them is through an action, like washing a car, mowing the lawn, or changing diapers. The third language is receiving gifts. Gifts to that person is a symbol that you are thinking of them, and from here stems the art of picking the ideal gift for that person. You have to really focus on what it is that he or she likes. The fourth love language is quality time, or in other words, giving the other person an undivided attention. If you're both sitting together watching TV or looking at your phone, that doesn't count as quality time. The fifth and last love language is physical touch. Studies have shown that children who were cuddled and touched by their parents were emotionally better than children denied of that. And now we pose an important question. How does one find what their own primary love language is? Gary suggests 2 ways to answer this question. The first is observing our own behavior and expressing love to others, because that will most likely be our primary love language. And the second is to look at what do we most complain about, or what do we request more often, because that will also reveal our love language. And this concludes our second chapter. We will meet again in Chapter 3, titled, I Wish I Had Known That the saying, like mother, like daughter, and like father, like son, is not a myth. النهاردة هنتكلم عن الفصل التاني واسمه I wish I had known that romance love has 2 stages. بمعنى كنت أتمنى لو كنت أعرف أن الحب الرومانسي له مرحلتين. المرحلة الأولى اسمها being in love، مرحلة بنبذل فيها مجهود بس من غير ما نحس إننا بنضحي. ممكن أسوق 500 ميل أو أسافر نص قارة علشان بس نقضي ويكند مع بعض. وزي ما قال في الفصل الأول الفترة دي أقصاها 2 سنين، وقال دي حاجة كويسة لأنك ما بتقدرش تركز في حاجات تانية زي الدراسة والشغل وإنت في المرحلة دي. المرحلة التانية قال عنها much more intentional than the first one، بمعنى محتاجة مجهود أكبر لو فعلا عايز الحب يستمر. وحكى إنه في جلسات المشورة كان بيسمع جملة بعد فترة من الجواز ما بقاش يحبني أو ما بقتش تحبني، رغم إن الطرف التاني بيحاول يبذل مجهود. وهنا اكتشف إن كل واحد ليه لغة بيفهم بيها إذا كان اللي قدامه بيحبه ولا لأ. وقال مهم إننا نفهم إن اللي بيحسسني إني محبوب من اللي قدامي مش لازم يكون نفس الحاجة اللي بتحسسه إنه محبوب مني، عشان كده لازم أفهم لغتي ولغة اللي قدامي. وده اللي هيساعدني إني أعدي من stage 1 ل stage 2. كل واحد منا عنده primary love language أو لغة أساسية بيحس بيها إنه محبوب،
وقال ساعات بنغلط وبنعبر للي قدامنا بطريقة الحب اللي عايزين نتعامل احنا بيها، بس للأسف اللي قدامي مش هيحس بيها لو مش لغة الحب بتاعته. وشرح باختصار the 5 love languages. أول لغة فيها words of affirmation، أو بمعنى إني أعبر للي قدامي عن حبي بكلمات تقدير، شكر، إعجاب. وقال if a person's primary love language is words of affirmation, your words will be like rain falling on dry soil. بمعنى تأثير الكلام على واحد لغة الحب عنده كلام زي مطر على أرض جافة. تاني لغة acts of service، وقال بالنسبة للناس دي actions speak louder than words، أو الأفعال هي اللي بتتكلم. لو الشخص ده محتاج مساعدة يبقى أعبر له عن حبي بأكشن، أغسل عربية، أقلم زرع، أغير دايبر، هو ده اللي بيحسسهم إنهم محبوبين. تالت لغة receiving gifts أو استقبال الهدايا، وبالنسبة للشخص الهدية معناها إن أنت فكرت فيه. وهنا تيجي فكرة فن اختيار الهدايا، مش أي هدية، لازم تركز وتعرف هو أو هي بيحب أو بتحب إيه. رابع لغة quality time. quality time is giving the other person your undivided attention، يعني تدي اللي قدامك تركيز غير مقسم. يعني الفرجة على التلفزيون أو لو قاعدين في نفس المكان كل واحد ماسك موبايله مش معتبر quality time. خامس لغة والأخيرة physical touch، وقال الأبحاث أثبتت إن الأطفال اللي أهاليهم بياخدوهم في حضنهم ويطبطبوا عليهم بيبقوا عاطفيا أفضل من الأطفال اللي اتحرموا من ده فترات طويلة. وهنا يجي سؤال how to find your love language، يعني إزاي تعرف لغة الحب بتاعتك. وحط أول طريقة observe your own behavior، يعني راقب إزاي أنت بتعبر عن حبك للآخرين لأن غالبا دي لغتك. تاني حاجة what do you complain about، what do you request most often، يعني ايه اللي بيضايقك من اللي قدامك لما ما يعملوش، او اللي بتطلبه منه لما تحس ان هو ناقصك. وهنا يخلص الفصل التاني، ونقابلكم المرة الجاية مع الفصل الثالث واسمه I wish I had known that the saying like mother like daughter and like father like son is not a myth.